Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Takulandirani ku AMTV Malawi. But the boat by this time was many furlongs distant from the land, beaten by the waves, for the wind was against them. And in the fourth watch of the night, he came to them walking on the sea. But when the disciples saw him walking on the sea, they were terrified, saying, "It is a ghost." And they cried out for fear. But immediately he spoke to them, saying, "Take heart, it is I, have no fear." But Peter answered him, "Lord, if it is you, bid me come to you on the water." He said, "Come." So Peter got out of the boat and walked on the water and came to Jesus. But when he saw the wind, he was afraid and beginning to sink, he cried out, "Lord, save me." Jesus immediately reached out his hand and caught him, saying to him, "O man of little faith, why did you doubt?" And when they got into the boat, the wind ceased. And those in the boat worshipped him, saying, "Truly, you are the Son of God." Now, I had not even read these words, but and that is number 33. So it's Matthew 14, verses 22 to 33. There's so much, but I don't want to take much of your time. Palizambiri zimene ningayankhule pamawa lerowa, pamawa amene ndawerengawa. Koma ndiyankhula zochepa zokha. Chifukwa chonena zonena kunena kuti I am amazed as I'm reading the word. I'm amazed. Oti choyambira chimene ndatola munchani. Ambuye Yesu, samakomedwa ndi chigulu. Mawu akunena kuti he dismissed the crowds. Ambuye Yesu, samakomedwa ndi chigulu. Chigulu chimapusisa. Chigulu, okay, when you're doing something good or bad, but especially when you're doing something good, sumafunika kukomedwa ndi chigulu. Praise, and we are migira, upanga zabu, and this is what for the last 2 days. There have been more positive feedback from Malawians. Kamangila, upanga nchile yabu, other people posting. That is the most dangerous time when you're fighting a cause. When you have a cause. When people are praising you, they're the most, okay, when you're a fighter like I am, when you're a fighter that you're fighting for a purpose, the most dangerous time is not when people are criticizing, "Hey, chisiriwe, oh, kupenga, hey, when do we go, hey, ndiwa katangale, olo ndiwe, timatijamu. Wasanje, ya, ndiwajera, olo, hey, iwe, unapanga zaku, unamizira, That's not the most dangerous thing if you're a fighter, when you're fighting for freedom, when you're fighting for something. The most dangerous time for a fighter, for a freedom fighter, for a human rights advocate like I am, for an expert and an advocate for justice like I am, it's when you're being praised. Now you may need your option one being. How you may now go beza. What did you pose that? Ambuyesu was dismissing the crowds here. Amabanga dismissed the crowd. Amauza antajaduzi van magai dibangezina. Amajo gera antaj. He wasn't. Sama bezi wudu wakomedwa the crowd. Yesu sama komedwa the crowd. Moyo wanu wa inyo muwena muzifuse kuri. Kuri inyo, do I dismiss the crowd? Kamina di no komedwa the crowd. Moyo wanu kumangu pangira for people. Kuri antu handiwoni. Ukanika muntu kupanga, ukanika muntu kuja nsima. Kuri antu handiwona, kuri handiwona ndenu wachimizi. Kukanika kuja matemba. Kukanika kunyumba kwanu kuja kuti mugule matemba, mupige. Kuti muje utaka. Kuma mmakonda tu utaka, makulira utaka umweo, mauso utaka. Kuma kukanika, anemba akamva fungo la utaka, handiwona ngaja. Dismiss the crowds.
kukanika kusiya kuyenda ndi azinzano ena ifoti ndi andiona ngati chani koma azinzano akuphunzitsani chamba mowa kati makhalidwe osakhala bwino. You need to dismiss the crowds. Hello, dismiss the and wakumataya upange zako. Yes, was dismissing the crowds. Anabanga dismiss my crowds. Chiguru machitaya chiguru cho machisia nzipani mo dismiss the crowds inu wa APM ngati mukumva if you can still hear ngati mumunga dismiss the crowds inu ngati president wa dziko la Malawi. Dismiss the crowds and focus and you run the country based on new organization. Dismiss the crowds. Inu ngati vice president Jane Ansah. Dismiss the crowds and work for the country. Osama ngopita basi kumapita kumachalichi kumatanda ineo zonena kunena kuti ine ngati vice president ndilibe mphamvu ndizaboza zimenezo. Musazamvere wina yesa kunena kuti ineo ngati vice president ndilibe mphamvu ndizaboza. A vice president ali mphamvu. There is just kuti president amapanga the constitution provides kuti okay kuti vice president ndani the deputy president. If the vice president as inendo kukuuzani ngati constitutional lawyer aliyesaminaza kuuze kuti vice president alibe mphamvu ndopa ameneyo akuna mizani either akuna mizani and they're doing that deliberately or ndopa ndanzeru kandi lawyer kandi doctor lawyer kandi pro mazozoti pamatokhala lawyer lawyer opanda nzeru matokhala ma professor opanda nzeru ma PhD holders opanda nzeru. Do you know that? Let me tell you this. The constitution has an office of the presidency. The office of the presidency, the president, the vice president. President, akamagira ntchito zake. Amanena kuti amatha kupanga so delegate. In the delegation, mumachulidwa muso vice president. But that does not necessarily mean that the vice president only works for many presidents who are delegate. The vice president in the president guy, he's a deputy. So, in your understanding here to if in Jan, and I would want to have a conversation, kind. In any matter, I say some things people say, this is controversial. What do you say is controversial? Information. Why don't you organize debates, public debates where we can speak? I think Ugubenga. Okay, Jabu I think Ugubenga, dear. What's your problem? Why is that your concern? Can organize a conference or conversation, just a debate. Dimuntu wamene mamkubia amamvesa maamulo. Abange conversation dineo publicly. Zabange conversation. Kapa zodiaki pachani on the vice president and the president. The problem many ili point yoni na kuti. Kumalawi budget muntu akakhala vice president. Ali esamina amakhala vice amafuna khali president. The next thing amafuna the fact that you are vice president is not a qualification that you will be president. It is okay to serve as a vice president. So 1 term or 2 terms as a vice president, it's okay. The fact that you think about position as vice president doesn't necessarily you should go to the next position. It's okay to be in a company and serve as a deputy and retire or resign or leave or finish as a deputy CEO or as a deputy manager. It's fine. The problem we have in Malawi is good. Mundu vice president. Amafuna automatically akali president. Since mind that it doesn't work like that. It's not every vice president that should qualify. It's a qualification of good next winner president. Do they go pepe how many money now? Nikifanya again, my vice president amabanga claim good in them harmful. It's just it's a political setup. It's a political interpretation of the constitution. It's a political. Chifuka amafuna good president jagamala kuisa. Akamala kwisa azane uli nalija na ukhala othandizira sinima gwira njiro sima ndeno president iso ama zikusekelera zimene zifata amafuna kuti akhale ndi power yambiriyo akhale ndi control, but the vice president ndi munthu ndi deputy wake amaine azigwira ntchito limodzi by constitution, by the construction of the constitution, anajama ine azigwira ntchito limodzi. Just that in one of the provisions there is a specific
mention kuti president amata kubanga delegate mphamvu kwa wina aliyense including the vice president mphamvu za kodi ma constitution amene kodi inu nzeru zimene ndizitizo zimene zizi kamene wawerengedwa comprehension yanu ndidiyo ambuye Yesu dismiss the crowd. Tieni tisakhale anthu ako feminism anthu ongo join chigulu kukhala mu chigulu osaganiza patoka tizipanga dismiss the crowd kukhala patoka ndikuganiza mwatoka ndikupanga analyze on our own ndikubwera ndi decision yathu kuti ineyo zinthu zimene ndazo. How many of you anthu amanena za delegatory power kuti the power of the president vice president is not delegated. Have you ever gone to the constitution ukawerenga kuti constitution the office of the president simati chani vice president first vice president say mukhale ndi nthawi muwerenge ndeti muzikambano dismiss the crowd. Don't just listen to what Kamangila is saying. Don't just listen to what some certain lawyer what DPP ka what MCP ka what UTM akuza ineyo ndikunena kunena kuti the vice president has good power in Malawi. The constitution did not limit the vice president power on delegation only. No. It's just added. The delegatory powers, but that the constitution talks about, they are additional. Because the drafting of the constitution is not by zone say. It doesn't says everything. Because then it won't be a constitution. Constitution is not a guiding. It's a grand norm. It's a grand norm. I don't have a good example. Komano, the sample, yamene nifake pali ma statutes supporting law. Pama kama ina. Design yamene so singa can make it just. But I'm telling you today, the law, the way the law is, the crowd, not the cloud, the crowd, Boniface, gone. The crowd, you should dismiss the crowd. Crowd in the cloud is also not in Mubange dismiss kumamba. Mubange crowd chigulu tachita eni guy mukhale pano kanduganiza pano kamu zinthu zamuzizi and this is not just about politics. It's about your life. It's about your culture. It's about Zambi the meat. Yesu dismiss the crowd. In your mwana mumakhala basi ndikubanga dismiss anthu amakupembeza ndimukubanga zopepera. Adaja amatha kumamu amataka gwira jini jamata kumaliza dismiss the crowd samakondwera ndikupembezedwa zopepera iweyo ngati uli prophet papa man of God pray for me. You should be able to dismiss the crowd. Ambiyesa mapanga dismiss osakomedwa ndi chigulu. For at the end of the day we are all pursuing a connection with God. We are all pursuing a relationship with God. Now other than dismissing the crowd, what does Jesus go? He goes and pray. Sininga, I can't overstate this, the importance of prayer. We can't dismiss the importance of prayer. I'm an now to pray without ceasing. Kupempia kufunikira wambi izi sininga nini mubweza prayer. Sininga fotokoze mubweza prayer. Neno, awonena kuti pachitikano apa zizo pianos many nomina it is my focus of the conversation. Pamene ambuye sadapita ukapempha kena kunabwera ndima kenako chaniji boti imene anakwera kuphunzira ake ambuye sinali pamadzi ndipo anali patali ndi land komano anthu amakumana ndi mafunde ndipo mafunde acha think amapanga stop for pakakhala mafunde pa nyanja paja pamakhala zovuta kuti ukafika ka distance kakang'ono koma kuti upange I've tried to learn swimming in the waves. It's so difficult. It's so difficult. But it's fine as well. Ndiye moyo watu this boat imene ikukamba la uphunzira ambuye Yesu imene lili paka distance kumana ndi mafunde ndi moyo watu imene boat lijamuzowe moyo watu ujomakhala uli pa nyanja paja mafunde osiyana kusowa kwa ntchito kusowa ndalama kusowa zibwezi mafunde kusowa be mabanja kusokonekera malilesho imene yo ndi mafunde osiyana amene boti yathu imene ili panyanja makumana nawo. Why is this important for us to reflect? Tikwena tiziziwa kunena kuti that's why a philosopher said untested life is unworthy living. Moyo umene sukumana nizokoma kumani moyo waziyo moyo umene uzikumana ndi mikungwini kumene pamene yena samanena kuti pamene ukumana nizokoma ndekuti we are living pamene we are alive. You feel life.
That's the sign that you're breathing, the sign that you're a living being, the sign that you're a living animal is facing challenges. If you don't face challenges, you are dead, man. You're dead. Komano, what is happening? Ambuye Yesu, pamene mwaona abanga dismiss crowd. Remember? And then Adan, he went to the hills and prayed. And then pamafunde baja. Iwa jamadikira balandi baja kuti body jaibwe. Mwana ngona da kuli ndi kudikira jandi ni mwana wa Mulungu. Anango yamba kuyenda Ambuye Yesu pamadzi. So Jesus, is the miracle of walking on water happens today. You know, in Matthew 14 verses 22 to 33. Ambuye Yesu ayenda pamadzi. Kodi ifeyo moyo mwathu. Tikamamona Ambuye Yesu timaona ngati chani. How do we? Because today we are learning kuti Ambuye Yesu ndi munthu amene anali munthu amene anakwanisa kupanga chilichonse, amakwanisa china chilichonse, chinenso chimamuthekera. Komano kuti Ambuye Yesu zimamuthekera chifukwa chani? He was able to dismiss the crowd and go up to the hills and pray. Those are the basic things that Jesus was doing on earth. Ngati munthu ali munthu atatenga thupi lake mwa Mai Maria, atasanduka munthu, the word became man and dwelt among us. When the word became man and dwelt among us, the word, it was doing what? It was dismissing the crowd and going up to the mountain. And that was the formula. The formula of life is to dismiss the crowd and go to the hills and pray. Where is your hill? Hill yako ndi jani? Kanyumba kako, mukachipinda kako, mukanchechi, kaya kupiridi ku hill. Because by the way, amena maona ngati kupemphera ndi apite kupiri. Ngati sana apite kupiri, ngati sakwera piri. Ngati saka gona kupiri over there. Ngati sana pempheri. Come on. The hill is just a place that represents silence, you know, and it away from distraction. Utakhala munthu ndi partner wako bedi imodzi. Ndikukhala hill yako imeneyo. Partner wako akumenya mkono napa, iwe wadzowa kumenya mapemphero ako, kumenya kuona kupemphera, you're doing your thing. And yeah. Che kalakane akupeka point yomveka yonena kunena kuti he was God, but yet he was praying. Imagine, can you see the power of this message? Where Jesus was God, but amabanga dismiss the crowd, ndikupita kuphirukana kukapemphera. Ifeyo anthu wamba ndeno chima tivuta njani, anthu opoka ngati ife, anthu fallible human beings, weak people, you know, ifeyo ndife akapucheche ngati ifeyo chima tivuta njani, chimapanga matama ndi chani, bize yake itiyo, Atimofe, bize yake itiyo imene makulepresa ndikupita kumziki tukapemphera, bize yake iti, a Victoria, what are you busy with? In fact, and how many pemphera? They are not even doing anything. They don't, you know, if you have a time to watch me, you should have time to pray to God. You know, it's better actually for you to pray to God than to have time to speak, to listen to me, by the way. Because those people are not many people of God. They are people of something else. This is real, I'm telling you. And one onyenga, Timo ausega. Ndiwanga zayo wewe. What uvi. It flew away from how you been mukakai mulibenu. Anyway, the moment Jesus dismisses the crowd and he goes to pray, even while the boat that he was waiting for kuda join ophunzira ngakhalina kumana ndi mafunde, Yesu akuyenda pamadzi. Sakuyenda pamadzi wamba, akuyenda pamadzi pamafunde. That's something that, a fact that has to be taken into consideration. Ambuye Yesu akuyenda not just any other pamadzi, ndi pamadzi pamafunde pamenepo, pali mafunde, ndi mumadzi wamafunde. Yesu akuyenda pamadzi amafunde kuwasatira ophunzira ake. Other than Yesu kuyenda pamadzi amafunde. So Yesu sanafike mboti muja, ophunzira ake akumuona. Now tizichose mwa Yesu, tizike nwa ophunzira ake. When you are in trouble, you have to be looking for a solution, man. Lady, when you are in trouble, you have to be looking for a solution. Mwakhala mavuto, simwakhala piba se, pano bandi kuvutika, sisi kunditekera, sisi kuyenda. Asindi kupeza nchito, namaliza school koma ziko lama
kodi ma CV mukuponya, ma applications mukuponya, you can't even have time kupanga update CV yanu komano mukuti ntchito ikuvuta. Anthu mata mutithandize mutipezere chochita amwene okay mundi CV ndikukonza kaye okay ukamaliza CV yo ndiponyere mwezi munthu sanakuponyere CV autafuna ntchito lamene biography yake sanakuponyere munthu koma kuti akusaka ali desperate. People want such. The disciples of Jesus, even though they were not as brave as Jesus was, but there was one thing. They were looking around what the solution was for them. Chifukwa udundu usiku akunena kuti the fourth watch nde imamene mazuwa zaka creation mawerenge ayuda amawerenga nthawi zanji ma fourth watch inali jani. Fourth watch inali nthawi zanji ine ndikukhupira kuti imene inali ma 4 am ma 3 koma amene mazuwa mutha kutiuza kunena kuti ndi jani, because there are people that have studied the Bible from the Hebrew interpretation, from Hebrew kumabita uku Latin kumabita uku kuipanga understand Bible. So fourth watch people should have a specific time within the 4 a.m. 4 a.m. 1 o'clock and hamakawo panga. So this is a military strategy, a military skill. Yomaka panga watch kuti kubwera adani. So 1 o'clock amakayangana, 2 o'clock kayangana, 3 o'clock kayangana, 4 o'clock. The fourth watch should be 4 a.m. So 4 a.m. palichifunga palichisokonezo manyanja ndekuti kunali mdima ndekuona ndekuti you have to pay attention and tuona ndikuziwira ndekuti hakubwera kundi Yesu ka and Jesus. When you are in trouble mukakhala mavuto, you should always be watching, you should always be aware. So at fourth watch Jesus is walking towards it. Kodi maziwa inu kuti mulungu nthawi zonse amakhala kuti panga watch akupanga follow. Jesus is always following us. Even when we are in trouble. In fact, when we are in trouble, akubwera kuti ambuye Yesu akusalira ophunzira ake pamene they are in trouble. Akukanika kusuntha ndi boti ya moyo wawo. Iniyo pamene mukanika moyo wanu kusuntha. Pamene pali mnafu, pamene mukusala pang'ono kumezedwa ndi mazi. Ndi pamene Yesu amakhala kusatirani. Wachoka kutunda uko, wapanga dismiss crowd, wapemphera kwa Atate ake, akusatirani. That's what you should never forget. Pamene tili moyo mwatu tsiku ndi tsiku mulungu amakhala kutisatira. It's like the prodigal son. The prodigal son wachimwa waononga chuma chake ndi ndalama zake zimene anapasa bambo ake ndi akazi achigololo ndi mowa. When he decides to go to his father, ali badali abambo ake akumona akumuthamangira akamupyopyona akamfungatira. The Lord mulungu amakhala kutifufuza nthawi amatiyang'ana ife iye amakhala kuti sakasaka. More important when we are in trouble. Amatiyang'ana amationa simeza kuti is no present and amakhala pena pali posa amakhala kuziwa china chonse. He sees everything. Omniscient and omnipresent. You know, the word of God is very, very, very dangerous. Kuopsha kwa mawu mulungu onena kuti kumationa ifeyo mu situation yathu. Mawu ena mulungu amationa. Mawu mulungu ndiopsha kwambiri ife amationa ifeyo mmene tilili. Even before we understand ourselves, the word of God understands us. If you define it, we need always to watch, to listen to the word of God, to read the word of God, and to have someone who can preach with us. If we also preach to other people. Palibe mutamene amalepera kuwerenga mawu mulungu. Aliyese mulungu anatipasa nzeru, anatipasa kutegera, anatipasa kuona, anatipasa chiziwiso. Kodi mulungu sana kulengeni mu chifaniziro chake. Ngatana kulenga ndisinu mukanika mwanji kumva mawu ake. Pachatu the word became man and dwelt among us. He found the word guy. We are a creation of the word. Come as many zones are deep. What we see now, it is something very, very important as well. Body pamene ikufuna kumira, ikukumana ndi mafundi, ikukanika kusuntha kuti inakanika kuyenda pa distance kuti ikafike kumene kunali Yesu. Yesu waisatira. Pamene amuona, of course anthu aja kuopa, akuona kuti sinzukwawo. Pali nthawi zina zake anthu amatha kuona ngati ndiwe nzukwa koma ufuna kuwathandiza. The solution that is coming into your life, sometimes you think that is the devil. Umazaona kuti ichi ndi chinzukwa, umatha kuthawa solution yako mmoyo.
Sometimes you can run away from your solution. Sometimes you want to get the solution. You have solution. You have the word of God. You know, it open. They open. How is that again? Tower solution. The disciples saw Jesus and the amona ngadizugwa. Kodi ife ni mizugwa ingati imenita iona. Kamena ni solutions anja amena ni mwata meti maona ngadi mizugwa. You know, nchito ija kumango idanda wa nchito kwanga pati amwini nchito injimene yubusa malani ntao ni munu. Iku kusunga nita ukole kuma maya mene wa ini nkazi wa ineja kumunena mtu wa maya. Kuma mtu wa maya inde solution yako. Amene kuma mwamudenga dizugwa. Zibamba amene uja ndipo ndi wosamva. Amene uja kumamua. Iwe, can you, so I'm not encouraging more, I'm not encouraging whatever. But my point is that sometimes timas are wopa solution ya tukuitawa. Our opposition, afuna utenga mpango, watu, and hafula ngizani zoti muendese bwa musamabe. So, in 5 years, magira mutisi in episode, usiye ni muziba. Wawele kumaona solution yangu umaiona ngati nzukwa umaiona ngati ndijani ndi danger. What Simon Peter does is what most of us don't do. Timanga kamira bengalawa ngalawa ije ikumira Peter uja they would be body mujamalowa madzi. So when he saw Jesus, it's not just good ambuyesa wenda zokuteka manje na Yesu ndiyese. No. Peter, okay, Simon Peter was special. Simon Peter was special because amapanga understand this into before everyone else understood. Iyo jamapanga utu wazipanga capture. Okay, if you are dying, iwe moyo wako kwenda kupesa kwa Yesu gaya. No matter where Jesus, no matter how hard it is to get to Jesus. Peter sana wone kuti ndikubonda madzi, apambali madzi kuti ndikafika kwa Yesu. You follow Jesus. When you are in trouble, pamene bali solution yako ili kwa Mungu is to God. Kumapita kuti wangokhala mboti kuti solution yanga ili ngumango pembera. He makes a move. Hallelujah. Christians. Kristu. Mulungu. Osangokhala pwi kuti basi I receive. There's no miracle money. There's no miracle job. You work, you apply, you expose yourself, you learn the skills. You should go to school. Osazas pusisika school ndi opanda ntchito ndamena unena kuti school ndi opanda ntchito ka. Peter akupanga poka anthu pa situation yake. Sakungokhala pwi. Sakungoita na ambuye tipulumuse. No. Akuwasatira ambuye Yesu. He's going where. So he says, Jesus, ngati inuyo muli inuyo. He was very anali munthu odani oyesazira. Koma timayenera zikala anthu oyesazira kumene. For us to learn more and for us to be exposed, for us to find the revelations. Zimene kapena destiny yathu kuti tibeze nthawi nayo timayenera tiziyesazira. Timayenera kuti tikhale anthu olimba mtima. Ndi Peter anali wachikhulupiriro. Timayenera kukhala ndi chikhulupiriro. He had faith. So that's why Jesus said kachikhulupiriro kako iwe kochepako. Ngati akunena kuti ndiwe kachikhulupiriro kochepa, bola uli kachikhulupiriro. Ife kuti ndikachikhulupiriro khale kochepako kapitako. Kachikhulupiriro kapita kochepako. Tilinako basi mungaone munthu kumamuna ngati nzukwa kuona kuti ndiyambe Yesu du. Kina kumuona kuyenda pamadzi kumati muyende pamadzi. How many people can take that risk? I don't think I would have taken that risk. But Peter knows kuti chipulumutso changa chili ndakona kwambuye Yesu. I have to follow Jesus. No matter what this crowd is, anthu ena anakhala mene mujamu mmodi momwe. Conformism is a problem. Don't just conform. Osangokhala kuti basi anthu ena aliyesa kuvala zili mfashion. Yangana thupi lako iweyo kuti thupi lako chimakhala ndijani. Osavutisa moyo wako. Khala ndi zimene zimakukhalazo. Osati basi pano kuvala mabaggy trouser. Everyone should buy. Some of you, munthu kuvala zimuone ngati wapachika zinthu. It's not for everyone. Zinthu zimayenera so ndi body yako munthu. Ndi body yako masumene ukumverera. Ukavala chinthu chauzimba confident. Simon Peter akusatira Yesu, akuwisiya boti ija. What boats are we supposed to live if you? Comfortability. Bali comfortability nage siya bwino. Comfortability nage madidepressa if you done to reach our destiny and our potential, full potential. Destiny yidu siya kuchali chija yongoti basi ndisa
destiny yopangapo kanthu yopangapo kanthu timatha kulephereka chifukwa cha comfortability kuchoka pa ntchito kutaka nthawi zina ntchito kuti ithe upeze ntchito ya nyuwani umayenera kuti ukumane ndi that challenge yochoka pamalo pachosa pakakamira. Simon Peter, he leaves the boat and starts walking. But the moment he walked, so when he's walking to Jesus, his eyes were on Jesus. Maso ake anali pa Yesu. Simon Peter. Maso a Simon Peter anali pa Yesu. But the moment he's now starts looking around, akuzaona chani mazi akupanga zake kuti mazi amafundi uzamvera sound kuti mazi amene chikhulupiriro chake chinayamba kutsika mpaka anayamba kumira. Kodi, what is distracting you in first looking at Jesus, in focusing on Jesus? Chimene chikupanga distract iweyo ndi chani? Iweyo James, iweyo Mary, iweyo Salome, iweyo also andikuachira ndikuphunzira ka Yesu, lazima amaenda ndi Yesu. Iweyo Timoteo, chikusokoneza ndi chani iweyo to look at Jesus? Because Peter, his face amapanga focus on Jesus. The moment he starts looking around, wayamba kuona akazi amatako, wayamba kuona azimuna andefu, or azimuna andalama, or azimuna ajani, rap, azimuna, you then lose it, then you lose your marriage. Or you wanna azibwana ena, akwenda magamu rabwino, hena upina nshito kwina, alindi nshito zabwino, kuoneka zabwino, you don't work hard at your workplace, you lose it. Amwene. Maomu waje tima apregesa o sitima banga understand fage tima aona mwachibwana matima ina out. The word of God today is telling us to focus, to look at Jesus. And when you look at Jesus, we should not be distracted by money, we should not be distracted by women, we should not be distracted by men, we should not be distracted by anything. Because all these things zizango tibangisa kuti timire. Kodi chimene chikubangisani kuti mumire ino njani? Chikumirisani ndi chani? Kufuna kupembezedwa? What is leading to you drowning? What is leading you to drowning? What is leading you to drowning? The moment Jesus gets into the boat, pamalo paja panabwera bata ndimtendere mafunde onse anathira pompo. Bring Jesus into your boat. Bring bwesa mulungu uzaona soweka. That's basically my concluding remarks on those words. This time around, the focus was in sharing the word. Komano my 7, 7:15, anybody 7:30. I'll put in a post about it. We'll have a conversation on the Industrial Relations Court. Komanso Dolo, Orozeze versus Dolo conversation. The celebrity conversation, celebrity news. Kumani mafunika kuti tikhale ndi foundation, kukhala patanthwe ndaima nji patanthwe kulimba kuti njo kulimba koti njo kulimba koti njo kulimba koti njo kulimba koti njo. Nyimbo imene kaili pati nyimbo imene ndaipeza zikhoza kundisangalatsa kwambiri. Chifukwa chona zoti anthu amene ajawo zimene amaimba zicha umaganiza kuti anthuwa. So let's meet at 5. At 7:30 Malawian time. At 7:30 Malawian time. Amene tita kambirane nkhani ya Industrial Relations Court, Peter Kadu's corruption and incompetence, and then we will then discuss Zeze and Dorothy. Let's just listen to this song. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV.